whether those assets have equity like a home would have equity or like a stock would have equity. The digitization or tokenization has a beautiful future for mankind in many ways, but there's a lot of maturing, and as was mentioned earlier, we need to make sure that regulations and laws for different jurisdictions actually work hand in hand as technology gets deployed, because we have to remember, as most of us all grew up, we travel from location to location, we have different laws in each land, but the reality when we start talking about digital, it can transfer, and it's very difficult to know and understand what jurisdiction it was in. So as these laws mature, as governments start understanding what the regulations could or should be, I think it's important for leadership to be held. And it's nice to see that Russia is taking very seriously the contemplation of how, whether it's blockchain or specific use cases like what cryptocurrencies are, how they're being adopted and how they're being used. We're grateful to be able to play a part in this. We've been behind the scenes for a very long time, and we're grateful to be able to kind of come forth with a vision that in two different ways responsibly deploys technology for mankind and how humans use it, for the individual as well as for technology in general. A good example of that is kind of how we all started using the internet. Just the whole world just started allowing everything to everyone, and then certain countries started blocking certain things that it thought its citizens should or shouldn't have access to. So that's a good example of how historically maybe we haven't responsibly deployed technology, but we hope to be a part of that change as mankind and individuals and countries actually help to roll out technology. And we're grateful for this forum. There's not a lot of this in the world. There is not a lot of organizations that are willing to say, we will come together and unite 80 plus countries under a common voice to be able to realize this globally. So again, the Clear Foundation, we've really been mute for a long time, but we're grateful to come out and be a part of such, what the world blockchain and cryptocurrencies really need. So hopefully that summarizes. Thank you very much. And we have a representative of Switzerland who represents in IDACB Switzerland, and he's Massimiliano Original. And Switzerland tries to play a big role in jurisdiction and welcome crypto projects, blockchain projects. How you see from Switzerland perspectives, what will be the blockchain influence to the future society development and countries development of the world? Thank you, Maxime. Yeah, as you said, Switzerland is really leading this space, at least in terms of regulations, ICO, etc. What I think is that we are just at the beginning of the new era, let's call blockchain era, crypto era. And this remember me the beginning of internet. If you remember in 94, 95, just when internet started, the first application we have seen, email, browsers, so the technical part of the internet. So now we are in the moment where the community is building the infrastructure level of blockchain. And what I think in the next years, we will see applications. So we will see real applications on blockchain. Again, with the internet era, we started with browsers, and only many years later, we have seen Facebook, Amazon, so applications that disrupted the economy in general. And I think this will happen also with blockchain and with crypto. So let's make some example. So think, for example, to the financial markets. Now we have some financial market worldwide, especially in the US, that is dominating the world. With blockchain, with crypto economy, this situation will change. So many of the most interesting startups worldwide are not yet interested in to be listed in traditional market, but they are looking to ICO and tokenization of the business. And I think this is a big opportunity for
countries that are not part of the financial ecosystem to be part of this new revolution. So this is just an example. Another important example that I think we will see is the application for unbanked people. So as you know, there are about 2 billion unbanked adults in the world, and these people can join the crypto economy just with a wallet. So this is another very interesting case that can disrupt the economy and the traditional approach to bank. Another one, it's related to privacy. So control of information, centralization. You know what happened recently to Facebook, that control many of the information of our lives. With blockchain, we can build applications that are more, privacy concerned, that can allow to share information without giving too much power to a central authority. And I think this is another interesting use case that we will see many of cases like this, I think, in the future. Thank you very much, Massimiliano. And now we have Thomas Balkisas from both Greece and London. And Thomas, from the perspective of this international community you have in London, how you see the future will be influenced by this blockchain movement? Thank you, Maxim. So one thing London has always believed in is the free economy. Religion and state and monarchy have come and gone out of fashion, but they believed in free economy and putting the barriers down. More recently, we've had a couple of ups and downs in terms of that. We've had Brexit, we've had some voices for reducing the globalization, but I think technology has the power to do two things. One is it has the power to bring barriers down, and the other one is to accelerate innovation. My life's work has been in healthcare, so my focus is on specifically on oncology and genomics. But I will step aside for a second from the financial world and say that I think blockchain has obviously been linked very much with the disruption in the banking and the transaction business. But where I see it having a massive impact is in industries like healthcare, like life sciences, where the digitization is lagging behind. So in many ways, you think of the United Kingdom as an advanced economy. But if you visit a hospital, and I have visited a few, you'll realize that actually it's lagging behind countries like my friend Ishmael, Turkey, or even Greece, where hospitals actually have a lot more developed infrastructure. So blockchain offers the potential for a platform that will give some very basic solutions to really important problems. One of them is transparency. So we currently have very little transparency into what happens when a patient goes through the journey of admission through to discharge. So there are many challenges to that, but blockchain definitely offers, and we have seen examples, and for those of you who are interested later this afternoon, I'll present some, where we can actually follow through the patient's journey, but also the pill journey, and have a very good record where people cannot go and change that. We can learn from it. We can quickly get access to this information. And whereas for many of you, blockchain and cryptocurrency is a way to generate income or to redistribute GDP, I think we're all patients, or we know patients. So these are matters of life and death. Whether you get access to the information that you need, or whether you get access to the information that the patient needs to survive, is a very important topic. So I see blockchain definitely disrupting in a very positive way industries that, as healthcare, that are very much in the dark ages when it comes to IT. And I'll make one more point to Mr.
Klimenko's point about regulation. So, in my experience, sort of 17, 18 years in technology, regulation tends to lag behind. At least maybe sort of 8 years. We have now GDPR coming into effect next week, and I'm getting emails. I don't know if you're getting those emails every day. People are changing my terms and conditions, and I'm really looking forward to the day where I don't get unsolicited emails offering me something I want. So it's taken 9 years to regulate something that an information technology company, a company that organizes your information, put out there. So you could have put your medical information on Google. Now I have a Gmail account and I get adverts next to it. Putting personal health information on any system has risks. So regulation has a role to play, and I think it's very important for IDACB to set that thought leadership and that tone. Because take this from me, we've been through 2 winters in artificial intelligence. And the first winter I was too young, even I was too young to experience it. The second one, we went completely out of fashion. What was an industry that was $1 billion in the late 80s, which today's money would probably be in the 30 billion, ground completely to a halt. So I urge caution and care when it comes to protecting your investment, protecting your reputations. Sometimes that's all we have in this industry. So to avoid going into that winter, I think you need to do a couple of things. The first one is you need to manage expectations. People think that blockchain will completely transform or revolutionize everything that they've been doing so far. Now this could be true. It's a matter of time. But you could go through that winter whereby, one thing happens. I spoke about the example of the driverless car. The driverless car is a very safe car to be in. One accident, regardless of who caused that. And what are the news? The driverless car crashed yesterday. So that's all over the news. The 999,000 journeys that took place without a car crash do not make the news. So, we've been the victim of tabloid reporting in the UK. There was a client of mine in North West London Hospital that attempted to do something innovative, and the news was reported as, they're giving patient data away. So, I would just say that it's really, really important to lead with that. With nothing to hide, with nothing to be afraid of. We should be leading on the regulation. We should be inviting government, industry to see through that. Blockchain is going to be very transparent. It's going to be very good for healthcare, and I'm very excited to be part of it. Thank you, Damos. И в продолжение такой следующий вопрос. Вот вчера мы присутствовали на встрече, участвовали все активно в ассамблее IDACB, где больше 60 стран было представлено, уже больше 80 стран есть. Mike, could you pass microphone to Mr. Klimenko? И, Георгий Сергеевич, как вы считаете, что для Российской Федерации может дать международное сообщество, вот когда уже 80 стран объединились, в том числе по инициативе РАКИБа российской стороны, тех стран, которые создавали IDACB, что мы можем получить для развития технологий блокчейна и в целом технологий Российской Федерации во взаимодействии с мировым сообществом? Мне кажется, что самое важное, вот я сейчас сапелирую к последнему выступлению немножечко, мы должны учитывать, что одновременно в хозяйственном поле экономики присутствуют разные субъекты возрастные. Если мы говорим про медицину, то мы должны понимать, что у нас есть люди, которые до сих пор привыкли пользоваться бумажными карточками своего здоровья, и они не готовы употреблять электронный документооборот. А есть молодые люди, которые в погоне за инвестиционной своей привлекательностью, за доходами, это нормально, я сейчас не осуждаю, конечно же, и мы понимаем, что две больнички существовать, одна бумажная, а вторая цифровая, фактически в одном правовом поле не могут. Это разное принципиальное развитие, разная принципиальная ответственность, и при этом самое главное, что содержание двух технологий будет стоить дороже, чем это будет 2, плюс еще интерфейс между этими двумя технологиями. И перед всеми нами стоит большой вызов. С одной стороны, мы видим
плюсы от цифровизации, да, с другой стороны, чисто экономически, совершенно непонятно, каким образом будет происходить внедрение. И мы с вами прекрасно видим, когда современные технологии наиболее прекрасно внедряются там, где вообще ничего раньше не было, по сути, на пустые места. И в этом плане самый большой вызов перед всеми нами стоит, это такая, знаете, единая динамика образования населения плюс движение законодательства. Да? И каждая страна в силу своего развития. То есть у нас есть опыт России, у нас есть опыт Америки, у нас есть опыт Лондона, у нас есть опыт всех стран здесь присутствующих. Мы можем только выработать методики и рекомендации. Да? По большому счету блокчейн может быть внедрен, наверное, это должен сразу сказать, там, где достаточно сходные правовые и экономические условия. Есть, например, Евросоюз, где введена зона евро. И мы видим, с каким трудом это идет. Да? То в них Лондон входит, то выходит из Евросоюза. Да? То есть нет евро, может быть, это двигается. И здесь требуется, наверное, сперва выстраивать отношения со странами с похожими экономиками, с похожими динамиками, с похожим, как ни удивительно, в цифровую эпоху говорить, менталитетом. Да? То есть, потому что вот еще прозвучал вопрос о регуляторике интернета, когда у нас в России есть свой опыт, иногда положительный, иногда отрицательный, эмоциональный. Я всегда спрашиваю, у нас будет китайский интернет, да? То есть я всегда говорю, в России китайского интернета не может быть, нет китайцев, да? Потому что на законодательство накладывается еще и поведение людей. Да? Недаром самый популярный современный термин – это поведенческая экономика. Поэтому во всех наших раскладах, которые мы видим, необходимо учитывать, что помимо современных технологий, которые придумывают великие криптографы, программисты, искусственный интеллект, это все здорово, прекрасно и великолепно, и, безусловно, у нас когда-то будут и автомобили беспилотники. Да? Вопрос заключается в том, что на той стороне есть люди. Да? И вот если честно, справиться с историями законодательными или программистскими это легко и непринужденно, в целом это понятно, куда двигаться. А вот каким образом внедрить существующий социум со своими привычками, со своими традициями, со своими религиозными обычаями и деловыми обычаями, это очень разная история. Да? Это самый большой вызов. Мне кажется, если уж к базовому вопросу, извини, что долго подходил, анализ опыта внедрения в разных странах с разными культурными традициями, это самое важное, то, что мы можем сделать. Спасибо. Mohammed, from Islamic world, if you look from Islamic world, which is quite very traditional and has lots of its own tradition, like now it's holiday in Islamic world as well, and how you see that internationalization and IDCB, like bringing all these 80 countries together, can move forward new technologies and blockchain technologies included, and will it be helpful to be connected with other worlds for Islamic world as well? Okay, thank you. So Islamic world is very diverse, you know, so you have extremely progressive countries there, you have poor countries, you have, you know, the countries with populations of over 250 million people, so cannot generalize that. However, what I can say definitely is that the role that IDACB is wanting to provide, or the vision it will be extremely helpful towards the development of blockchain and cryptocurrencies and new technologies. So if I take a step back, it's all about sharing of ideas and resources and best practices and experiences. So, for example, the steps that the Dubai government has taken in terms of adopting blockchain technology, that is an excellent use case in terms of what other countries can adopt as well, or what they can use for themselves. Naturally, Dubai is a very small country in comparison, or a very small city in comparison to what we're talking about in terms of scale. However, as a use case, it will be an excellent experience to share within the IDACB community. So we're trying to bring 82 plus countries right now and grow that.
It will definitely be helpful to see where are the synergies between the different countries and where the resources can be shared. Now, I'll just give you an example. Even if I were to take existing ICOs and those who have either successfully completed an ICO or are in the process of doing an ICO, majority of the people I've spoken don't know what is the best place where they should, have their company headquartered, or where the best regulations or legislations available. So some would assume it's Malta, or they will think it's Switzerland, or what have you. And that is a right answer or a wrong answer, but the information is not available there. And what I Это просто у меня подключишь там двойной. Есть? Это мой номер. Наберешь, чтобы я остановил у себя трансляцию. Блин, мозги кипят, не знаю, что делать. Так. Сейчас я что-то сбрасываю. Что, на щепенец, что ли? Давай. Запиши, да. Спасибо. Ты его, да? Да. 86, 71, 69, 18. Юрику. Юрик. По паспорту так. Если, да, если я не так ласково не называю. Потому что все, кому говоришь, что Юрик, все думают, что я себя так ласково называю. Да, Юрик. Напиши. Паспорт чьи? Что? Паспорт чьей страны? Почему ты только свой вопрос не найдешь? Что? Ничего, сиди тихо. Он че не при... Так, сейчас. Хочешь что ли? Да, Ты в УЗИ, ты сейчас в УЗИ учишься? В УЗИ учишься? Вообще армянин, но сейчас проживаю в Украине. Будешь учиться, будет защита диплома. Вообще армянин, но И проживаю в защита Украине. профессиональной работы, практики. Будешь таким? В Украине где проживаешь? Винница. Я сам просто с Одессы, но с 4 лет в мегаполисе в этом живу, хуевая. Раньше. Аня, сделай, пожалуйста, так, чтобы съемок вообще не было. Сделай так, чтобы съемок вообще не было. Здесь включаю. Да, стал. А все потому, что я попросила с утра объяснить, где дорога, и в метро меня подождать. Ну, все виновата. Ну, лучше, да, я потерялся там. Ну, Ванька, ты с моим молодец, да, совсем. Да. Интересно, где их собрали. Всех не увидите. Я? Вы все. Ну, я-то точно. А я не точно. Ой, я что тут в прямом эфире, меня что, мама увидит? Год с 2004-го, как увидел эту технику и подумал, да, что есть интернет. А еще когда-то были модемы со скоростью там что-то 33 600, пока не понял.
вообще сейчас нужно потихонечку, изучая, тестируя вот эти валюты на предмет их, ну скажем так, опасности для платежной системы страны. Но этот процесс будет идти постоянно, постепенно. И я не зря сказал о песочнице, которая уже начала работать и уже 8 проектов рассматривает. И таким образом мы собираемся очень аккуратно, но при этом активно вводить криптоиндустрию в нашу действительность. От сообщества, в том числе от вашей международной организации, мы ждем как раз примеров саморегулирования. Очень важно, чтобы было доверие со стороны властей к тому, что развивается, то, что предлагается. Ну и поэтому мы приветствуем ваше решение о том, чтобы верифицировать проекты, выводимые на ICO. Тем самым вы будете отсекать недобросовестные проекты, недобросовестных участников. Нам не лично импонирует то, что собираются формировать так называемые черные списки недобросовестных участников. Это как раз тоже будет повышать доверие к рынку, но при этом предусмотрен механизм реабилитации, когда тех, кого включили в эти списки, ну, можно будет восстановить, если они докажут свою добросовестность. То есть рынок уже сам начинает себя регулировать и тем самым будет помогать государствам быстрее все эти инструменты реализовывать. Но при этом очень важно еще одно направление, которое, очевидно, будет быстро развиваться, это межгосударственное соглашение. Двадцатка уже обсуждала эту тему, двадцатка ведущих стран мира, и не было отрицания криптовалюты, не заявлено отрицание, наоборот, шел разговор о том, что необходимо сделать для того, чтобы рынок этот развивался активно и законопослушно. И еще один момент, который, конечно, очень важен, это регулирование не должно превратиться в такое слишком жесткое. Здесь, опять же, рынок должен подсказывать властям, в том числе на международном уровне, что необходимо делать для того, чтобы ICO не превратилось в IPO. И вот здесь как раз то, что вы здорово, что вы самоорганизовались, и очевидно, вы будете предлагать те варианты регулирования, которые являются оптимальными. С одной стороны, отсекающие недобросовестных участников, в том числе тех, кто занимается отмыванием капиталов, полученных преступным путем, и подсказывать инструменты, которые это позволяют делать. И с другой стороны, препятствовать, пресекать, противодействовать зарегулированности этого нарождающегося и активно внедряющегося рынка. Спасибо, Андрей Геннадьевич. Перед тем, как начнет отвечать мой вопрос, я хотел попросить включить видео, которое кратко и взбодрит нас этим утром и расскажет о том, что Clear Foundation действительно имеет офисы по всему миру и сообщества по всему миру. И после этого, Майкл, прошу вас также прокомментировать, что международное сообщество и все страны несут с собой как ценность от их общего взаимодействия, от их общей коммуникации для развития блокчейн-индустрии и новой технологии. Blockchains and digital currencies are here to stay, but reliability and security threats are real and need to be addressed. Every day you see new reports of hacked hardware, compromised exchanges and stolen tokens. ClearNode is the solution. ClearNode is a bundle of hardware, software and services that provides 4 key functions no one else can provide. To harden your system, consolidate resources, secure your network and even monetize your unused storage. Only ClearNode can harden your system by protecting itself on 4 critical layers: server, chip, disk and apps, thanks to our advanced security software and HPE's silicon root of trust-based hardware. Consolidate your file, unified threat management, servers, gateway, network and storage capabilities all within one ClearNode running ClearOS. ClearNode's ClearTM protects your devices, local networks and digital wallets
anyone can build on top of the platform. Our first app is ClearShare, a decentralized cloud storage app that is backed by ClearToken and powered by a new type of blockchain. Want more storage? Start sharing your unused disk space. Sharing your storage also farms ClearTokens. Your data and files are encrypted, stored locally, and then sharded, getting distributed through the ClearShare community. You hold the encryption keys, so you maintain total control of your data. ClearNode, protect your home or business with the first secure backbone and app store for blockchains and digital currencies. So as you all know, almost everybody, I would say probably 100% of us, have cell phones in our pockets. These cell phones run an operating system that's open source based, whether that's iOS from Apple or whether that's Android from Google. And both of them have their own respective marketplaces. What you just saw is basically how the future of blockchain will get distributed, with similar experiences that we have with our cell phones. But we'll actually take simple boxes. In this case, it was a simple server. Today, the server actually costs $350. But it'll do everything from a server, network, and gateway for hardware, software, and services for your home or your business, and actually act as nodes for the blockchain. So we all talk about how this stuff gets realized and how it actually gets adopted, but in all reality, we have to actually decentralize, which means put it in your home, put it in your business, instead of putting it in central data centers that corporations or other entities actually own. And this is a good example of one of the ways. I'm sure there'll be many, many other options. But what we talk about, like with whether it's the Bitcoin protocol or Ethereum protocol or EOS or NAM, there's numerous different platforms that are coming out. But how do those actually make sure, like it talked about at the beginning, they're not hacked? It's saddening for me to see, or I'm sure for many, compromises. Whether it's, 20 tokens were taken, $20 million, hundreds of millions of dollars was basically moved around or taken. And in blockchain, once it's gone, it's gone. And we don't want the simple underlying infrastructure for technology to be the culprit of that. So we've worked hard over the years to make sure that there's an ability to, in effect, actually realize a responsible way to deploy secure infrastructure, but at scale. And so, again, not just from what we're doing with the Clear Foundation, but many other organizations that are building applications. They call them decentralized applications, also known as DApps, that will actually sit on these new types of infrastructure plays. Some folks in this audience here today may actually be building these line of business apps for the future, like we talked about with health. When we actually use a visa, we don't take for granted that that's actually going to not occur or have an issue. So grateful for the opportunity to be here with such thought leaders and individuals that care about making a difference and actually being a voice, a unified voice that can actually impact the way that blockchain and other technologies are realized in our dispensation or our time frame. Thank you, Michael. And some more perspective from Switzerland on how international countries and the international community can influence the blockchain development and the industry development. Massimiliano, could you tell from Swiss perspective? Yeah, and I think the role of this association could be really important, and it is really important to build cooperation also with other associations worldwide. So, in Switzerland we have the Crypto Valley Association that is really important, and maybe it's a good idea to try to build cooperation. And I think there are two important points. So the first one is to build an ecosystem where the information flow. So because having an association with representatives from different countries is really something new, maybe unique in this moment in the blockchain industry. And what is very important is allow flow of information. So, as you said,
So release report, make news for the community behind the association. So this is the first point, really important for me. The other point is enable sharing of values. So value, not only discussion and information, but try to build a cooperation based on value. So let's do an example. As you know, Switzerland is a good country regarding the banking ecosystem, regarding the regulation. But at the moment there are some challenges because there are no many developers, no many tech experts. So in this regard, for example, Russia is a really important place. So enabling the exchange of values could be to put in contact countries that have different needs. So there is someone that needs regulation, banking ecosystem, legal experts, and there are other countries that need maybe technical expertise, technical developers for blockchain. So it's important for me, from my perspective, to create this link to enable a real cooperation and not a competition. This is my view. Thank you very much. And final vision from London perspective. London actually is already a mixture of lots of internationals and lots of countries coming to there, but also there are another parts of the world which plays a great role in developing the technology, as Singapore, Hong Kong, or other parts of the world as well. And so how you feel from London perspectives, what can international community, international society brings to development of new technologies and blockchain world? So I'll follow on from where the esteemed colleagues finished, rather than repeat myself in terms of regulation, in terms of... Я даже встать могу. Ни в коем разе. Я просто не понимаю, вот то, что вот у этих две презентации я спросила, в чем... На тебе 2 бутылки воды и иди себе... Она сказала то, что они сами подают, потому что не могут русскоговорящие. Нет, две презентации на один. Две презентации. А у этих ни у кого значит нет. Даже я... А ты что делаешь? Если какая секция будет? А? Конечно, писать. Да, там не нажимаем, можно взять, поинтересоваться. А может быть, производно. Правильно, да? Самое. Но здесь... Записано по поводу. Большой это православ. Это было такое. Это аудитория. Давай я тоже до сколько ты меня спрашиваешь. Нет. Ты что будет? Это те. Аудитория 11, ну там. Виктория это на этом же этаже, вот на корпусе, с другой стороны. Большой иллюминатор, а это... Вот это первый этаж, если Как при входе... направо. Там же под надпись. Меня просто спрашивают, где что будет. Ты что-то медицина должна быть? Здесь медицина? Не, вообще. Здесь все по цифрам, фамилия. Да. Цифры, фамилия. А у меня всего одних презентаций 4. Медицина. Не, медицина. А чего? Медицина вот это сам полный. Да, вот. Я вас хочу спрашивать. Это детей. Вы нашли? Еще раз У нас все заняты. Уже даже Полина стала стоять и менять. Я сейчас тоже пойду менять. Это уже ненормально. Я нормально. Я знаю, кто у нас будет вообще. Пошли. Я тебя понял. Надо. Родину звучать. Пошли. Чего, я не буду сейчас. Зачем? Что это такое? Стримить я буду сейчас. Мне дали. Что за стрим? Блин, не канал. У меня оператор. Я Оператор? с оператором, да. Ё-моё, кому это нужно?
Абсолютно, очень абсурдно. Ладно. Никит, Знаешь, ну по-хорошему я заебался. нормально поесть? Ну, вообще ничего не нет. Слушай, давай сейчас Ане напишу, может она свободна. Не пиши. Я же уже не знаю всех лицо. Просто мы с ней вместе на вас концерт были. Поэтому я не знаю. Сейчас я не знаю. Я вообще вас никого не знаю. Hello. Hi guys. Stefano Virgili. Hey. Hi, nice to meet you. Hi. How are you doing? Hi. Good morning. This is the feedback. I'm going to be one of the panelists. 10 minutes. Финтех, как бы, туда-туда. Все, мы правильно попали, да? Yeah. То есть But I здесь think у нас... Нет, у него будет презентация, я просто не знаю, вы организовали? Я не организатор, если Нет? Ага. Ну, да, конечно, about presentation, because for sure they had... I don't need it for feedback. I don't need a presentation. But I can talk, no problem. You can talk. Come? Senza presentazione. Ha detto che passa cominciano fra 20 minuti. Vogliamo averci un caffè con calma. И после этого... Can you 20 minutes, yeah? About 20 minutes, yeah? maybe 10-20 minutes. Okay, I'm here around. If it gets crowded, just walk in. Пока не по презентации скажу. Нет, я понимаю, что они говорят о английском, Сложнее. Нет, просто английский изучать, мне сложнее. Я понимаю, что сколько осталось, да, что здесь будет. Это я понимаю. Да ты разговариваешь. А все, что я могу сказать, это Антон, а вы, пожалуйста, не кричайте, разговариваю очень важно. Так, Руслан Армин, да? Он на самом деле критикальный тренер, но он не будет там снимать. Так, тогда Уже должны сейчас объявлять. Да. самый голод, не знаю, что это. Самый голод, это честно. Финтех в красном зале. На втором этаже, рядом с пресс-завтраком. Нет, красный зал, он рядом с голод, то есть пресс-завтраком, где был пресс-завтрак. Чтобы полный лекторий. Да. Самый пол. Лекториум. Чисто напротив. Это лекториум напротив чего? То есть как идти сюда, только в противоположную сторону. Это с противоположной стороны от красного зала. То есть с другой стороны... А по финтеху здесь? Да, здесь. Если у вас презентация, то туда женщина. У вас есть девочка? Вот сидит вот. Есть какие-то презентации? Да. По поводу презентации, давайте
То есть я могу сказать. Ну, да, я согласна. Вы же сами будете переключать. Здесь идет трансляция? Нет, еще не начали. Сам греется. Что? Греется очень. Я слышу, что она могла быть презентация, Алло. Да, Коль. Я здесь, да, я на втором этаже тоже. Здесь вот здесь в красном зале, в том маленьком зале, будет мое выступление про финтех. Народ здесь нет пока никого. Вот. Но я хочу тебя, во-первых, познакомить с правильными людьми, во-вторых, лучше меня заснять, чтобы потом можно было это выложить на сайт.